Companies Act 2013. Companies Act 2013లో పేపర్ నెంబర్ 13 Companies Act 2013 CMA ఫైనల్ కార్పొరేట్ అండ్ ఎకనామిక్ లాస్. ఈ చాప్టర్లో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి 1.1.4 కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్పి ఇంటూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ అండ్ వైస్ వర్సా. అంటే ఎల్ఎల్పి నుంచి ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ కావచ్చు, లేదంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ నుంచి ఎల్ఎల్పి కావచ్చు. కన్వర్షన్ అయితే కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, ప్రాసెస్ ఏంటి, రైట్? ప్రొవిజన్స్ని బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఇచ్చారు మెటీరియల్లో చూస్తే, రైట్? ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ కంపెనీ, పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్, ఓపీసీ అంటే 1% కంపెనీ నుంచి 1% కంపెనీ నుంచి ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఆర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి ఓపీసీ, ఆర్ సెక్షన్ 8 టు ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఎనీ అదర్ కైండ్ ఇట్ మే బి. సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ అంటే నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీస్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ యాక్ట్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు దానికి స్పెసిఫిక్గా ఒక కంపెనీని ఫ్రేమ్ చేసింది గవర్నమెంట్. అది నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి పనిచేస్తుంది, ఇప్పటికి కూడా ఉంది. జిఎస్టీ సెక్షన్ 8 కంపెనీ కింద ఫ్రేమ్ చేశారు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ని. నెక్స్ట్ ఎల్ఎల్పి టు ఎల్ఎల్పి ఇంటూ కంపెనీ కావచ్చు, రైట్? కన్వర్షన్ ప్రొసీజర్ ఏంటనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్పి ఇంటూ కంపెనీ సెక్షన్ 366 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఈ ప్రొవిజన్స్ గురించి డీల్ చేస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దీంతో పాటు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, కంపెనీస్ ఆథరైజ్డ్ టు రిజిస్టర్డ్ రూల్స్ 2014, రైట్? రెడ్ విత్ సెక్షన్ 366 రెడ్ విత్ కంపెనీస్ ఆథరైజ్డ్ టు రిజిస్టర్డ్ రూల్స్ 2014. ఈ రెండు కలిపి చదువుకోవాలి. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దేనికి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, యాక్ట్లో బేర్ యాక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ways enumerated below to incorporate a new company or conversion of existing company into conversion of existing LLP or partnership form into LLP. 2 waysలో ఎల్ఎల్పి ఇక్కడ 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఇచ్చారు. ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ న్యూ కార్పొరేట్ కావచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న ఎల్ఎల్పి ఇంటూ కంపెనీ గురించి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ వచ్చేసి, దర్ ఈజ్ ఎ రూల్ కాల్డ్ కంపెనీస్ ఆథరైజ్డ్ టు రూల్స్ అమెండ్మెంట్ రూల్స్ 2016. ఇక్కడ ఎందుకు అమెండ్మెంట్ చేశారంటే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఈ పారాగ్రాఫ్లో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఈజ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఓన్లీ. బికాజ్ ఎక్స్పర్ట్తో వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్స్ అనేది చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి టైమ్ అండ్ కాస్ట్ సేవింగ్ బోత్. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ హ్యాస్ పాస్డ్ నోటిఫికేషన్ on 31st May 2016. In such notification, it was allowed a conversion of LLP into company, right? However, there are various requirements which need to be satisfied for conversion of LLP into private limited company. For instance, LLP must at least have 7 partners. LLP must have at least 7 partners. However, as per Companies Amendment Act 2017, LLP with 2 partners can be converted into company. But ఈ 2 partners ఎవరైతే ఉన్నారో could not be eligible to form a company for public company ఫామ్ చేయడానికి లేదు. 2 companies అయితే 2 members అయితే they are eligible to form private limited company, right? After that, approval for all partners is required. No objection certificate is required from the partners and written consent కూడా రిక్వైర్ అవుతుంది, రైట్? నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఆర్ఓసి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి ఎల్ఎల్పి నుంచి కంపెనీకి ఫ్రేమ్ చేయాలంటే. అండ్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ క్రెడిటార్స్ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకోవాలి, రైట్? ఇది బేసిక్
ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమున్నాయో చెప్పారు. ఆ తర్వాత ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాడు. అప్రూవల్ ఆఫ్ నేమ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ నేమ్ ఉందా లేదా, తర్వాత డిఎస్సి ఆర్ డిఎస్సి అంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, నెక్స్ట్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ యూఆర్సి. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ చూస్తే ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీట్. అదేంటంటే ఎల్ఎల్పి టు కంపెనీ. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి కంపెనీ టు ఎల్ఎల్పి గురించి చెప్తారు. ఇక్కడ చూడండి, కన్వర్షన్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇంటూ ఎల్ఎల్పి. దీనికి రిలేటెడ్ సెక్షన్ ఆఫ్టర్ ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ నేమ్ వచ్చి దే హ్యావ్ టు హోల్డ్ అ మీటింగ్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న పార్ట్నర్స్ అందరి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, రిటర్న్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రొవిజన్స్ని అప్లికబుల్ చేయాలి. ఎందుకంటే వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు కంపెనీ కాబట్టి ఎల్ఎల్పి యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ కాకుండా అండర్ సెక్షన్ 366 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ద పార్ట్నర్స్ టేక్ ఆల్ నెసెసరీ స్టెప్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే రిలేటెడ్ పేపర్ వర్క్స్ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో, డీడ్స్, డాక్యుమెంట్స్, a specific person has to be nominated as a special person to take care of these things, right? One of the major advantages is that the business can be run under the same name. ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న ఎల్ఎల్పికి ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్తో ది కెన్ కంటిన్యూ, బట్ సబ్జెక్ట్ టు సచ్ సేమ్ నేమ్ షుడ్ నాట్ be available in the register of companies register, right? Same name lekapothe they may continue the existing name only, and whatever the name they are specifying, that name once accepted by the authority, that could be valid up to 60 days. Within 60 days we have to finalize the same name to be existing or different name we are approving, right? And next, securing digital signature or director identification number. In case 2 or 7 members, as the case may be ante, in case of public company there could be 7 members. In case of private company there is need to incorporate a company, that is 2 members, as the case may be, who are future directors. Whatever the persons are future directors are there, the company after conversion that do not have any digital signature, the persons are not having any digital signature or director identification number, they are required to obtain that DSC and DIN. So what is the process for obtaining the DIN ante, an application must be made to the Ministry of Corporate Affairs and the web portal, and after that they will verify the whatever the particulars will be there and procedure, and that has to be approved by the central government via office of regional director, the Ministry of Corporate Affairs. DIN apply చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫైలింగ్ ఫామ్ నెంబర్ URC1 ఫైల్ చేస్తే the process could be completed, done, right? For the purpose of section 366 subsection 2 Companies Act 2013, provisions of chapter 2 of the act relating to incorporation of company and matters incidental thereto shall be applicable mutandis for such registration. Whatever the new company we are forming, oka company kotta company frame cheste, whatever the provisions are applicable, the same provisions could be applicable whatever the process in case of conversion also అని చెప్తున్నారు, right? The provided that there shall be a 2 or more members for the purpose of registration of a company under this sub-rule, provided further that the company with less than 7 members shall register as a private company, because less than 7 members ఉంటే పబ్లిక్ కంపెనీ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు. సో 2 members ఉన్నప్పుడు దే కెన్ ఫ్రేమ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ, దే కెన్, రైట్? A company shall attach the provided required documents, whatever the following they are telling here, A, B, conversion of companies, right? Here what are the provisions they are told, there has to be required documents has to be submitted. Next, in case an application by a LLP, limited liability partnership or firm for registration as a company limited by shares, in case of company ఒకవేళ ఎల్ఎల్పి కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్గా ఫ్రేమ్ చేయాలనుకుంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్, కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. వాట్ డస్ దిస్ థింగ్స్ ఇస్
A list of showing names, address, occupation of all persons who are required to be already existing in the partners with the details of shareholding there, whatever the share in the partnership firm they have to specify respectively, and showing separately shares allotted for consideration in cash and for another cash for other than cash in cash and for consideration other than cash along with the source of consideration and distinguishing. In case where the shares are numbered, such numbers has to be quoted. Who on a day, not being more than 6 clear days, not more than 6 clear days before the day of seeking registration, they have to provide these details. Where the partners of LLP or firm, as the case may be, a list showing the particulars of persons proposed as first director of a company, along with the director identification number, passport number, if any, the expiry date with the expiry date, and residential address, and their interest in other firms or body corporate. In case any shareholding in other firms, ఏదైనా shareholding ఉందనుకోండి other firms లో, that has to be disclosed in this form only, and their written consent has to be obtained as he is eligible, he is willing to act as a director, right? In case of firm అయితే, in case of company we are framing this, but in case of firm అయితే deed of partnership, bylaws, other instrument consisting and regulating the firm, and in case of deed of partnership was revised, in case the deed was revised, such revised statement has to be submitted, and whatever the past copies will be there. In case principal place of business and additional place of businesses ఉంటాయి, that principal places and all subsequent deeds has to be submitted, latest deed, along with certificate of registration issued by the registrar of firms, in the case maybe, in the case the firm is registered. So written consent and no objection certificate has to be obtained from creditors, and whatever the creditors they are need to pay to the outsiders, what are the amounts. So no objection certificate was to be obtained before conversion, right? And after that, written consent from the majority of members with the present in person and by proxy at general meeting. Agreement for such registration provided that there shall be a 2 or more members for the purpose of registration of the company under this sub-rule. నెక్స్ట్ అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇంటూ ఎల్ఎల్పి. ఫస్ట్ ఎల్ఎల్పి టు కంపెనీ చూసాము, ఇప్పుడు కంపెనీ ఇంటూ ఎల్ఎల్పి ప్రొవిజన్స్ వచ్చేసి ఎల్ఎల్పిలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్ఎల్పి ప్రొవిజన్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ షెడ్యూల్ 3, షెడ్యూల్ 4 ఆఫ్ ఎల్ఎల్పి యాక్ట్ క్లాజ్ 58 ప్రొవిజన్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, రైట్? క్లాజ్ 58, షెడ్యూల్ 3, షెడ్యూల్ 4. నెక్స్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న కంపెనీలో బోర్డ్ మీటింగ్ అనేది కన్వెంట్ చేస్తారు. సో దే హ్యావ్ టు పాస్ అ బోర్డ్ రెజల్యూషన్, ఏంటి మేము ఎల్ఎల్పిలోకి కన్వర్షన్ అవుతున్నాం సో అండ్ సో రీజన్స్ అని చెప్పి దే హ్యావ్ టు అప్టైన్ ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి రిటర్న్ కన్సెంట్ అనేది అప్టైన్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేమ్ అవైలబిలిటీ అనేది చూసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ కంపెనీకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న నేమ్ని ఎల్ఎల్పి కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేమ్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఫర్ దట్ దే హ్యావ్ టు ఫైల్ వెబ్ బేస్డ్ ఫామ్, దట్ ఈస్ రన్ ఎల్ఎల్పి విత్ ఆర్ఓసి. బోర్డ్ రిజల్యూషన్ ఏదైతే పాస్ చేశారో దట్ హ్యాస్ టు బి అటాచ్డ్ విత్ RUN-LLP ఫామ్. ఈ RUN-LLP ఫామ్కి అటాచ్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే హ్యావ్ టు అగ్రిమెంట్, ఇన్ కేస్ ద పార్ట్నర్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్, ఎల్ఎల్పి ఈజ్ అగ్రిమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ ఇన్ కేస్ ఎనీ litigations will be there, they had to be useful, right? In case of name of LLP వచ్చేసి name of the partners, designated partners, form of contribution and profit sharing ratio, rights and duties of partners, and after that proposed business, their objectives and rules and regulations, rights and duties. It is not necessary to have LLP agreement signed at the time of incorporation, as the case may be, as the details of the same needs to be filed within 30 days in form 3. Within 30 days they have to file incorporation. But in order to avoid any disputes between the partners as to be the terms and conditions of the agreement after conversion of LLP, it is required to be drafted various documents to authenticate the registered office, and other statements etc. are to be filed, right? Next, filing of application for conversion, form 18. Here form 3 is for application for agreement. Whatever the agreement will be there, those agreement has to be registered within 30 days. After that has to be filed with ROC, Register of Companies, form 18 with
ROC along with attachments, filing of application for conversion. ఇది రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి ఫైల్ చేస్తున్నాం ఈ ఫామ్ 18 అనేది. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న కంపెనీ ఉంది, దానిలో షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి సబ్మిటెడ్. After that, assets and liabilities of whatever the company is there, that has to be duly certified by the chartered accountant, that is auditor. After that, or else cost accountant. In case all 2 or 7 members, as the case may be, who are further directors, future directors of their names has to, the director has to obtain DSC and director identification number. In case the directors have not their DIN, they have to obtain by doing the process, that is they have to approved by the central government via office of regional director, the Ministry of Corporate Affairs. After that, they have to file URC1, the same whatever the above provisions are there, that there are similar, I think, right? For the purpose of section 2, okay, once we have to read section 366 of subsection 2 Companies Act 2013, the provisions of chapter 2 of the act relating to incorporation of company and matters incidental thereto shall be applicable mutatis mutandis for the such registration, same as applicable to whatever the provisions of newly incorporating company, the same provisions in case of applicable for conversion also, that ఆ మీనింగ్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. And after that, the provided that there shall be 2 or more members for the purpose of registration of company under subrule, provided further that a company with less than 7 members shall register as private company. తెలిసిందే. A company shall attach the following manner, namely ఏంటి manner, in case of an application by LLP or a form of registration, as the case may be, company limited by shares, a list showing the names, address and occupation of all persons named therein as the partners with the details of shares held by them respectively, showing separately their shareholding and consideration in which cash or in kind in any other form, consideration cash and for consideration other than cash, along with the source of consideration and distinguishing in case where the shares are numbered, each share by its number, who on a day not being more than 6 clear days before the day of seeking registration, ki mundu 6 days before they have to submit, and were partners of LLP or firm, as the case may be, and directors identification number, passport number if any, with expiry date, residential address, their interest in other firms, body corporate, along with their consent to act as director of company. In case of deed of partnership, bylaws, other requirement documents, other instrument constituting or regulating the form, and in case of deed of partnership was revised, that past copies should be submitted with the copies of the principal and all subsequent documents including the latest deed, along with the certificate of registration issued by the registrar of companies, registrar of firms, in the case may be written consent from no objection certificate from secured creditors. After that, written consent from majority of members, whether the present in person by proxy in general meeting or agreement, such registration, provided that there should be 2 or more members for the purpose of registration of a company under the sub rule. And after that, in case less than 7 members that is 2 members, we can frame private company. Okay, the conversion of LLP into private company, or companies into LLP, procedures and process. So ఇక్కడ majorly sections వచ్చేసి 366 subsection 2, 366 of Companies Act 2013 for conversion of LLP into company. In case of conversion of company into LLP వచ్చేసి clause 58 and schedule 3, schedule 4 of LLP Act. After that, important time limits వచ్చేసి in case of conversion of LLP into company
కన్వర్షన్ చేసినప్పుడు ఆ నేమ్ ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉంటుందో యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అది పీరియడ్ వచ్చి 60 days, రైట్. నెక్స్ట్ యా దట్స్ ఇట్. యా ఫార్మ్స్ URC1 similar, filing of URC1 in case of both cases, and e-form number 3 that has to file within 30 days in case if where ఈ కంపెనీ ఇంటూ ఎల్ఎల్పికి ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు, రైట్. e-form 18 ఫాలోయింగ్ అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటిని ఫైల్ చేయాలి, డిఎస్సి డిఐఎన్, రైట్. యా దట్స్ ఇట్.